Hotline Bling, Hotline Bling, Hotline Bling. Bukan, mic lu yang dideketin. Bukan kita, gue sama Gemot aja. Enggak, udah berapa kali ya? Udah berapa kali kita kayak gitu, coy. Halo teman-teman, selamat datang di Hotline Bling. Yes, sila kita mendengarkan cerita-cerita absurd kalian. Dan ini mengapa setelah beberapa episode Hotline Bling kita pakai baju warna hitam. Betul. Karena kita bukan ngelayat seseorang, Bukan, tapi secara kolektif kita ngelayat. kita berduka Atas kelakuan lu semua. atas cerita-cerita lo, moral-moral lo, dan ketidak ada pegangannya lo. Apa? Thank you. Hari you so ini, jujur ini akan direkam run through aja. Kita nggak tahu ini akan menjadi episode mungkin part 1, part 2, kita nggak tahu. Tapi hari ini yang membacakan cerita adalah Gemat, Gavi, dan Monica. Gue enggak, karena pilihan gue. Jadi yang gue udah pilih untuk jadi cerita gong ini, gue nggak nemu DM-nya dan Dari dugaan 3.267 gue orang. dari 4.327. God is good. God is good and crazy. Orangnya kayak diaktif, soalnya gue nggak nemu DM-nya. Dari tadi gue nyari, jadi gue kayak you know what, Yaudah. gak apa-apa, ceritanya banyak belum banget. Belum mungkin. saatnya memang cerita itu come out ya. Iya. Tapi ini emang udah come out. Ada tuh cerita kan mau. Crazy. Kayak siapa mau duluan? Silakan, Bunda. Coba gue duluan karena menurut gue ini agak Rage bait tame. katanya. Ya. Gue udah- Bukan rage bait sih, cuman kayak ya gitu. Udah siap ya. banget. Monica udah siap banget dengan kulit Balinya ini. Yo. Gila banget. Terakhir lo kesini putih banget tau. Oh guys. Lu kayak nggak setahun. Gue pergi. seneng banget aja tau ada di sini. Hai kawan. Gue rasa gue mengatakan. Anyway, oke. Shift. Hai Buki. Hey. Oh, gue pikir lu. As in kayak hai Gemat dan teman-teman. Ini dia adalah salah satu orang yang bikin gue marah kemarin karena dia nge-submit Hotline Bling ceritanya ke gue. Even bukan ke Salmon, ke gue. Salah ya. Enggak, Lu semua stop baca linknya di bio. Iya, Dutch. ada lo, kau crazy. Anyway, Formnya. Ya. aku mau cerita pengalaman absurd aku pas main aplikasi kuning itu. Grindr, sorry. Menurutku ini lucu. Bukan Bumble. Bukan ya? Oh. Anyway. Ya. Oke, jadi awalnya aku match sama cowok satu kota sama aku. Oke. Si Puki ini cewek ya? Ya. Oh iya, aku cewek by the way. Lah, dia ngasih. Nah, di awal obrolan dia muji outfit aku yang menurut dia unik. Oke. Kayak, oh my god, girl, I love that dress. Oke. Gay. I want one. Iya, period. Terus kita cerita-cerita aja, sharing. Ternyata aku dan dia suka hal yang sama gitu. Laki-laki, nggak nih, sorry. Suka dong aku. Jangan naikin harapan gue. Jangan main-mainin ekspektasi gue. Iya. Sorry. Terus kita cerita aja, sharing. Ternyata aku dan dia suka hal yang sama. Suka dong aku, soalnya dia lebih luas pengetahuannya. Terus lama-lama topik mulai mau mati nih. Terus dia tiba-tiba nanya, apa pendapatmu tentang kaum LGBT? Maaf banget nih. Tenangin muka lu. Maaf banget nih. Aku sebenarnya nggak ngedukung gerakan LGBTQ ini. Ya udah. Kenapa lu nonton Salmon anyway? Ya udah ya. Tapi aku juga nggak yang anti banget. Oh ya, dia bilang Swiss aja ya. iya, karena dia kayak ya udah itu pilihan lo, asal nggak makan ternak warga mah aman. Oke. Sampai situ aja ya. Udah sampai situ aja. Gila banget. Gak mau denger. Selesai, thank Dah. you. Gak makan Oke, ternak terus- warga sih. Oke. Terus karena aku ngerasa dia kayaknya mau Gue juga kurang bilang ngerti sih. sesuatu. Maksudnya ini, maksudnya kayak lu nggak mengambil hak yang mestinya bukan punya lu. Misalnya lu hak suami orang, misalnya Ya selalu kayak gitu. menjadi orang yang benar dan Ya, kalau kayak gitu sih oke. gila banget. Ini lama-lama kita game. enggak. Ntar gue edit. Gila banget, gak boleh. Sorry. Oke. Terus karena aku ngerasa dia kayaknya udah mau bilang sesuatu gitu, dan aku juga nggak mau dicap kayak ih lu nggak open minded gitu. Jadi aku cari jawaban yang aman aja, Switzerland. Oke. Biasa aja sih, nggak ngedukung tapi nggak yang anti juga. Aku pernah malah dikira lesbi. Jawabku. Emang? Oh. Komentar nih. Ini gak ada yang komentar. Gavi. Saya
bilang lagi nih. I will drag you with me, bitch. I will make you love me. Gila banget. Gila banget. As she should. Benar ya? Great. Kan gue bilang, I will drag you with me. Itu dah. Itu aku emang sedikit mancing karena aku ngerasa nih cowok kayaknya mau come out gitu loh kak. Oh, interesting. Tapi it's okay. Oh, dia mau ngasih tahu dia BJX ya? Terus bener aja dia ngejawab, soalnya aku BJ. Period. Aku kira kamu Tenangin. Aku mensupport. Iya. Itu aku. Soalnya aku BJ, aku kira kamu anti LGBT kuat, ternyata kamu orangnya open minded ya. Masuk deh ke pancing. Terus dia nanya lagi, terus gimana pandangan kamu tentang hubungan monogami? Aduh, sampai gatel. Inilah aku tahun 2024. Gak usah kamu out dulunya. Gila banget gue Iya. gak kalah anjing. Jujur aja di situ aku nggak paham. Aku search di Google itu apa, ternyata itu kayak open relationship gitu ya. I don't know lah. Terus aku jawab, kayak open relationship gitu ya. Nah di situ dia jelasin lah bla bla bla. Terus dia bilang, soalnya aku kayak gitu. Aku punya pacar, tapi aku sama pacarku ini sepakat untuk cari pacar lagi. Polyamory. Kak crazy. Udah lama ya? Enggak. Ini disuapin maksudnya. Capek ya. Capek gue. Game, bantuin gua. Gak ada. Adi cepet banget. You only help yourself ya. Oke. I guess. Nah, jujur aku bingung kayak, hah? Kesyokan aku ini pun aku ungkapkan ke dia kayak, kok pacarnya mau? Bilangnya gimana? Terus dia cerita, ternyata dia sama pacarnya itu udah jadian sejak SMP. Terus kayaknya mereka itu mau nyoba hubungan yang baru sama orang lain, tapi mereka nggak mau putus. Aneh banget, jujur. Ribet. Gue udah tau banget nih bayangan muka-mukanya kayak apa bentuknya. Karena non-monogamous people have a look. Terus Mau nanti cerita. Terus Punya radar baru. iya, itu lah. Tapi aku ya udah aja. Ya namanya dunia makin gila. Period. Sebuah orang gila. Terus dia cerita lagi. Tapi pacarku ini sejak aku punya pacar baru dia jadi cemburuan parah. Akhirnya aku satuin aja. Aku kenalin pacar baruku ke pacar pertamaku. Ternyata mereka akur. Kalianlah persekutuan. Dia cerita gitu kayak what kok mau gitu lor. Semakin gak paham lagi aku dengan cerita dia. Terus dia bilang lagi, kita juga pernah main bareng di apartemen aku. seru banget. Kayak kita kan lagi main nih sekarang maksudnya. Bener. Main bekel. Oh. Nih. Ayo cari dulu yang cewek. Oh, cari yang pengen dulu ya. Kan dulu, kan. Nggak nyaman gua. Dia bilang, Terus pacarku yang satunya tuh suka masak. Jadi dia masak di apartemen aku. Terus aku main game sama pacarku yang satunya karena dia suka main game. Dia cerita panjang lebar sampai aku baru ngeh. Tadi dia bilang kan bisexual. Terus ini pacarnya judulnya apa anjir? Karena aku kepikiran gitu kak. Aku tanyalah. Tadi kamu bilang kamu BJX kan? Nah itu pacar kamu cewek atau cowok? Atau cewek dan cowok? Terus dia bilang hehe semuanya cowok. Oh. Psych. Ow. Interesting. Dia lagi ini tahu kan orang ada apa? Bi curious. Masa kayak pacar dia cowok mau tuh kayak bisa nggak ya sama cewek? kayaknya enak gitu. Iya. Kayak oh nggak tahu. Gila banget. He's curious. Iya benar. Dia mau. Dia nggak curious, dia mau. Iya. Nah terus dia bilang, aku nge-freeze bentar. Terus kayak anjir. Terus dia cerita dia pernah kok suka sama cewek, tapi gebetan ceweknya ternyata udah punya pacar. Oke. Oh, oke. Sure. Kan dia Nah, akhirnya dia main Bumble kan. Terus dapetnya cowok lagi karena yang pacar pertamanya itu cowok dan mereka Filternya. diem banget menurut gue. real. Karena filternya crazy. Dan mereka mau cari pacar lagi karena mereka mau mencoba pacaran sama cewek. Oke. Tapi ternyata si matchku ini sebelum match sama aku dia kecantolnya sama cowok terus. Dan itu beneran kejadian setahun yang lalu. Terus aku tanya deh. Ternyata pun aku kayaknya cewek pertama yang nyantol setelah dia main Bumble lagi. Ini sebenarnya kita masih belum meet up. Aku nggak tahu ini beneran cerita dia atau enggak.
Dan aku nggak mau sampai meet up karena aku jujur takut muka aku nggak kekontrol. Karena kan muka kamu thank you. Soalnya jujur aja aku judgmental parah Kak kalau di real life. Tapi akhirnya kita cuma tuker IG aja. Dan sekarang udah asing karena aku juga nggak mau ngasih harapan. Tapi jujur sih Kak, aku tuh penasaran sama cowok-cowok dia. Kadang aku ngebayangin, gimana apa? Kalau beneran jadi atau deket sama dia, lumayan gak sih Kak buy one get two? Enggak, tadi katanya lu gak dukung. Tadi katanya lu gak dukung. Sekarang buy one get two kan lu gak bisa pilih. Gratisannya Gila Afiam. banget. Exactly. Blind box. Penutupnya dia nanya opini kita loh. Dia nanya opini kita. Oke. Menurut kakak bakal seru gak sih jadi punya pacar satu tapi dia juga ada pacar dua, jadi ada bonus? Gak gitu caranya. Thank you. Fix your math. I suck at math, but that is sick. Menurut aku kalau misalnya emang kamu udah against the Jakesability of the LGBTQ community, then why would you want to date one that has one? Menurut gue Kau dia bukan dia tuh bukan Jakes. apa namanya? Dia bukan tidak mendukung. Gua rasa dia cuman takut aja of the I think you're scared of what you don't know yet. Exactly. Benar. Makanya penting banget teman-teman untuk main lumayan luas ya. Harus jauh mainnya Wawasannya harus luas karena kayak Setuju. kalau gue jadi lo, gue nggak akan takut dengan the unknown alias the LGBT community. Yang gue takut adalah yang lu mention tadi, yang lu penasaran. Gimana ya kan kalau buy one get one? Itu yang gue takut. Itu yang gue takut. Kayak lu notice gak sih kayak the most homophobics out there are homies. Iya lagi. Iya, banget. Oh my god. I used to meet this I used to know this one guy. He's like an open bisexuals. Terus dia kayak, ew I hate the guys. Lu diam. Gila banget. Terus dia kayak pamer-pamer kayak nih cowok-cowok yang udah gue selebeo di Filipina. Tai banget. Gila banget. Iya, internal homofobia Girl. tuh It exists. real. Yeah. Menarik sih. Tapi I mean who knows ya, kayak siapa tahu memang itu fascinating buat lo hubungan polyamorous kayak gitu. Mungkin karena kau sebenarnya pun cocok dengan polyamorous relationship, tapi lu gak pernah coba aja. Ya terserah sih. Yeah, I do think it's kayaknya ini pertama kalinya dia exposed to things like this. Literally Yeah. kayak both at the same time. Bothnya satu adalah everything everywhere all at once. Itu gila sih. non-monogamy Nangin diri lu. satu sama literally like a homosexual relationship satu gitu. Jadi gue sih ngeliatnya it seems like you're curious. Iya. It seems like you should Yeah, you should just like you're fascinated. Coba aja. tapi kayak harus bukan harus ya, cuman kayak I would recommend. Gue tahu lu nggak minta rekomendasi dari gue, tapi gue kasih anyway. Unsolicited nggak apa ya. Rekomendasi gue adalah try to see it as like an object instead of like oh my god how if I get like involved in it. Iya, gitu. jangan Lihat langsung seksual gitu iya, loh. objektif dulu gitu Iya. loh, nggak usah kayak kalau gue juga nge-jakes di sini gimana Iya, gitu. kayak maksudnya Take yourself out of the equation, babe. Equation dulu. I think kalau di situ baru bisa kayak bisa lebih rasional mikirinnya tentang Benar. hal ini. Meskipun emang banyak yang gak rasional ya di dunia ini. Thank you. Gue kenal beberapa sih kayak pasangan. Berarti sebenarnya gak bisa dibilang pasangan juga ya. People that are involved in polyamorous Yeah, relationships. And for those who are in it, surprisingly it works really well. iya. Gue I don't think I'm made for it. Tapi Same. tetap aja ada kayak hal-hal menarik yang gue belajar dari mereka juga gitu. Kayak a lot of them are really really good at compartmentalizing the relationship and the people and the problem solving, Yeah. which I think for me still is very fascinating. Yeah. Tapi yeah, maybe for people who are not meant for it, it is very complicated. Yeah, it is very Lo bakal kayak, tapi gue harus gimana? Gue harus kayak apa gitu? Yeah. Gue tuh notice satu pattern ya di Omega 3 sering banget mereka tapi maksudnya mungkin itu makanya kau curhat sama kami. Strangers on the internet Yeah. kayak mereka tuh masih belum tahu apa yang mereka mau Yeah. dan mereka suka. Yeah. Jadi kayak ngeliat yang kayak gini tuh kayak pusing banget. Tapi kalau misalnya lo tahu apa yang lo suka dan lo mau, it's not that complicated actually ya nggak sih? Dan semakin lu pikirin, semakin lu kayak what if-in malah makin kagak jadi. Lu Bener. bakal makin bingung kayak lu
terjun bebas aja dulu, Sama Bray. stop deh. Jujur. Kalau kayak Sorry soal ya. hubungan romansa lu langsung mikirnya langsung Jakes gitu kayak ada yang lebih complicated dari Jakes cuma nggak ribet. Ya. Menurut gue emang ini gak se-complicated itu sih. Iya. Kayak, fun. Iya. Maksudnya kayak ya kalau lu mau coba-coba enggak udah gitu aja. Iya. Betul. Soalnya kalau misalnya mindsetnya masih kayak iya gak sih, oke gak sih aku deket sama dia terus dapat pacar 2. Ya gak gitu. Iya. Nggak gitu sih. Iya. itu tapi itu proves a point kalau kau nggak meant for polyamorous. Enggak, dia pengen pacar 2. Enggak, karena Ya, menurut dia ngelihatnya tuh kayak buy one get one. Ya. Sedangkan kayak nggak tahu ya ini di otak gue, someone yang memang cocok untuk polyamorous itu nggak ngelihatnya kayak gue punya 2 iya, objek iya, pacar, individual tapi person. kayak Itu kan. tetap kayak I have relationships with both, tapi nggak ngelihatnya langsung oh my god buy one get one. Itu kayak Oh wait. kayaknya pandangan yang salah untuk melihat sebuah Bentar, hubungan tapi mau itself. bertanya, jadi poly itu beda nih sama open relationship? Beda. Beda kan? It's different. Beda. Beda kan? Poly itu you have more than one partner. Right. Kalau Kayak open lo ya lo cuman partner lo cuma Iya. satu, Tapi tapi kau lo Jakes you're free to nanti. yeah. Iya, But it's tapi not kau necessarily pulang lagi ke relationships. rumahmu ibaratnya kayak gitu. Yes. So, basically kayak open relationship kalau nggak tahu ya, ini menurut gue ya teman-teman yang open maaf ya kalau menyinggung, menurut gue open relationship itu adalah politically correct perselingkuhan. Iya. Kayak transparan aja tentang selingkuhnya gitu Iya, kan. terus habis itu satu sama lain kayak slay kayak gitu. Iya. Tapi in a sense accurate. that like jadi dunia gitu ngebahas ini nggak apa. Gak apa-apa. Di dunia polyamor itu sebenarnya ada banyak macamnya. Ada hierarchical di mana lo punya main partner and then like yang lainnya itu adalah kayak sub partners lo gitu. Dan ada juga yang kayak spider web gitu. Jadi kayak it's like a community kayak people bisa kita partneran, gue partner sama Gabi juga and then kayak Gabi Monik, tapi Monik juga kayak sama lu gitu Iya. misalnya. Jadi kayak there's Misalnya ya. misalnya Misal Kenapa sih? Lo gak mau banget digosipin sama gue? jadi nanti ada kayak misalnya kayak diem gap, lu diem anjing. Misalnya kayak relationship ada kayak 16 orang gitu ya. Iya. Tapi kayak nggak semua know each other, tapi kayak makin connect. Ya. Jadi kayak ada misalnya satu grupnya bertiga. Misalnya kayak kalian throuple, that's like a polycule. oke ya. Jadi kayak I didn't like a know what it was called. molecule. Iya. Ada polycule ini, polycule itu. Misalnya gini, this is my partner. Ini pada dari mana? Dari sini. Oh my god. Gitu-gitu. Jadi kayak Iya. Indonesia jujur Bener. susah banget ya, wey. Lumayan sih. Susah. Kan belajar dari kawan kami. Kalau hierarchy tuh misalnya kayak misalnya lo Iya. you wanna open your marriage. Iya. Then you would explore like non-monogamy in the sense of like a hierarchical sense. Jadi kayak whatever happens with all of your like other partners, lu literally kayak lu bilang tadi lu pulang ke istri lu gitu. Iya. So that's like a hierarchical. Jadi ada hierarkinya. Benar. Gitu kayak Iya. seru sih pas gue belajar itu. Iya, karena tapi kan again kayak di hubungan itu tidak melihat orang-orang ini dan apa namanya subjek-subjek ini tuh sebagai objek. Itu maksud gue kayak lu aja udah ngelihatnya kayak oh my god buy one get one, lu Iya. aja udah objectify Iya, betul. manusia-manusia ini. Tapi kan dia objektifnya men. Jadi Tapi sebenarnya tapi sebenarnya yang gua masih bingung adalah di awal dia udah state nih dia dia nggak dia subrok. bukan ally. Iya. Iya. Terus tapi dia kira-kira dia dia penasaran sama ini tuh cewek apa cowok sih? Cewek. Maksudnya yang si Cowok. Dia cowok kan? sebenarnya penasaran sama threesome doang kali ya? Gila banget. Oh. Ya kan? Tapi lu ngerti kan what I was gonna ask kayak lu awalnya lu state lu bukan ally. Ya maksudnya kayak oke lu iya enggak apa-apa cuman gak setuju bla bla bla. Cuman terus setelah lu tahu dia BJX, Iya. lu Iya. malah Itu. jadi gue kayak where are you in this? Iya. Gitu. Iya. Sebelum kau mempelajari yang tadi Poli dulu lu Iya. pelajarin preferensi lo Iya, dulu ya. ya itu ya. Lo berdamai dulu sama itu. Research dulu ya. Exactly. Benar. Thank you. Thank you. Good luck. next story. Oke. I'm about to spill some tea about my crazy boyfriend. Yes, we're still together. So, I'm 24 and he's 30. Oke. Okay, 6 years gap. Period. We first met back in 2020, and honestly, he was bad news. Like a full package. Asshole, cheater, heavy drinker, plus all the rumors about him being married twice, having kids, etc. Kau pun red flag. Thank you.
And plot twist, he was my manager. I was his employee. Tunggu. Dia umur berapa? 25? 24 dan 3. Jadi Laki-laki kurang ajar lu ya. Iya. Gila, kurang ajar. Nggak, terus the fact that he's 30, tapi kayak udah banyak kulei, kayak udah nikah 2 kali, udah having kids. Itu bukan rumor. Nah, ya rumor, tapi maksudnya kayak Iya gila sih. let's assume it's true. Nah, Anyways. teman-teman, ini adalah contoh pergaulan agak terlalu jauh. Ya. Jauh, tapi nggak sejauh itu ya. Ini dia bad judgment aja. Iya benar. He was my manager, I was his employee. Yeah. At that time, I had a boyfriend. Right. And my ex used to warn me about this man nonstop. Of course. Calling him toxic, abusive, a walking red flag. And me, I ignored everything. Because hello, I had a Fucking- boyfriend. I was trying to be loyal. Okay, break. Oh, jadi dia ignore karena ya kan gue udah ada lu anyway. Yeah. gitu. Okay, fine. Bruh. Even though, okay, Bruh. he was attractive. Yeah. Tattoos, good looking. Fine, I had eyes, but still no interest. Sorry Okay, banget di period. otak gue bentukannya 1 tambah 1 sama 2. Iya. Iya, Oh, itu visualisasi gue. He just has beard. Dia cuma punya facial hair dan tato. Jadi 1 tambah 1 sama dengan berapa guys? Gila banget. 1 sama 1 sama 2. Okay. The first red flag. One night, our team went out for his birthday. Just a Okay. small, humble bar situation, nothing crazy. Okay. We drank a lot, and then he invited everyone to continue the night at a club because his girlfriend at that time had booked a table. Okay. Some of us went, including me. I'm not surprised. Whatever. My boyfriend back then super mad. He's correct. Yeah, He's period. validated. Yeah. But I was like, I'm young. I just want to have fun. Girl. And I even invited him to come because I knew he was worried. Okay. But he Okay. just didn't. Ya iyalah males juga anjir dia. Kayak "Di, ngapain gue di situ?" Bau. Anyway. Kira-kira tatonya kayak apa ya? Ular. XX, Kalau- IV, MC, Sumpah IV, jujur ya. X3. Sama gue pikir yang Sorry, kayak sorry. yang tebel. Sorry, teman-teman, no offense. Tebel gitu. Sama yang ini. Tribal. Iya. Ya kalau kata Yang lingkar kaum kan? melujabu takwa, Yang lingkar. Ini kan Eh. apa aja? Oh, right. Iya. Bentar. Siapa yang bilang gitu? Hilang. Sampai usus anjir kalau kayak gitu. gila banget. Iya gak sih? Sorry, Gavi lanjut. Iya. Anyways, party ends. His girlfriend, the only sober one, offered me to drive and offered me and some friends home. Oke. I was the last one to be dropped off. Iya sengaja. I was anjir. drunk but not passed out. Pre. Just sleepy. Okay. She was driving, he was in the passenger seat and I was lying down in the back. My hand was kind of resting near the front seat. Yo, elah bangke. Tangannya udah begini-begini. Tangan lagi kayak Nyari-nyari. And then he Nyari tangan maksudnya, bukan tangan. then he Kayaknya grabbed my hand behind the driver's seat where his girlfriend couldn't see. I froze. Anjing, dipegang tangannya, bro. Katanya ngantuk lu. mabok. Terus I didn't know what to do, so I pretended to be asleep. oh ya terus But he kept holding my hand all the way until we got near my house. His girlfriend woke me up to ask for directions. I immediately sat up, acted confused, and pulled my hand away. And in that exact moment, I believed every single rumor about him. Fast forward, 2021 he moved to Bali. 2022 Tipikal banget anjir. I moved to Bandung. Yep. We didn't talk at all, just mutuals on Instagram. Nice. Then early 2025, I quit my job and started thinking about moving to Bali for you. Not What? For you? For him? not because of him, Oh. but because I saw better opportunities there. Oh, Girl, yeah. I know someone who's just like you. gila banget. So, Gila banget. terus, so I DM'd him. Gila banget enggak Lu kau DM HRD LinkedIn Jake sekarang DM Gila dia crazy.
Crazy. just casually asking how Bali was. Bisa banget tuh Mali. Nggak boleh TikTok lo. Gila kocak lo, This is my life, living in Bali as a social media manager. Gitu kan biasanya. Ya kan? Kalau lo mau tahu review bener kan? Gila banget. And then he offered me a job helping with his company while I look for something full time. A month later, I moved. He offered me a place to stay. His rented house because Bali rent is expensive, and I was broke. Gak bohong, tergantung lo tinggal di mana. Terus after being unemployed for a month, and I said yes. Feel free to judge. I get it. The first week, it honestly nice. We worked together, went out together, shared stories, got close really fast. He told me about his recent ex, a Russian girl. A Russian girl. I could tell the breakup was recent because her stuff was still everywhere in the house. Wow. He said she treated him very well. Really well, yeah, like no one ever had. Okay. But one night he came home late, drunk. She got mad. He kicked her out just like that. Alright. Bener kayak 1+1 fix. 1+1 kayak. Then he added that she used to do OnlyFans Ya, and udah pasti. stream on adult sites. I was like, Fix. jaw on the floor. Okay. Girl, itu yang lu jaw on the floor. Lu ngaca jaw on the floor. Exactly. Gue baru mau bilang kayak slay. The Russian girl slay. But I didn't ask more because in my head, if you knew that, why were you with her in the first place? Because he got a and she got Yep, right. and boobies, and they're probably great. Period. Yeah. We got closer and closer Yeah. until he confessed. He said he liked me since the very first time we met. During my interview, and I was like, be honest. You just chose me because I'm easy and already here. Period. You could have liked any hot girl on the beach. Yeah. He laughed and said, you love my dogs. You take care of them. Not every girl here can do. Ya udah nggak baca nggak. Iya benar banyak Babysitter lu. And yeah, we started dating. Yeah. Lemah lu. He better have your Terus? money. Iya, jujur. What makes me really believe at least he's a different person now. Banget. He really good at his job. Ya udah sih. And konsisten banget sama hidupnya. Iya sama perilakunya dia konsisten real. not consistency. Maybe I was just looking for a role. For about 10 months, things were actually good. He's hardworking, very Virgo of him. Get Virgo off your fucking mouth. Aduh, ada 2 lagi Virgo. Ya 2 anjir. We do not claim him. You took care of me, showed up for me, even when I had appendicitis surgery. He handled everything. Oh yeah. He handled usbun. Usbun. He handled everything. He really had me. Gila banget. Until one day, I'm actually the type who doesn't mind if my boyfriend watches porn. Why? Tunggu, sabar dulu. Iya. Like, I know he doesn't know that I know. And my friends say I'm crazy for normalizing it. No, you're crazy, period. But I was fine with it until one night he stayed up late fixing his laptop because I accidentally messed it up. Oke. Long story involving The Sims. Girl. Next day I checked his laptop and I found out he watches porn. Okay, fine, but not just any porn. He watched his ex's porn. And not only that, he bookmarked it. I was shaking. Mantannya juga. I even checked his history just to confirm. I waited a week to process everything. Then I asked him calmly, out of all the porn in the world, why your ex? He laughed. Like it was nothing. His excuse? Aku cuman penasaran. Curious? I was like, if it's just curiosity, why
searched across multiple sites, and once you find it, what? Save it for later? He just kept laughing. Said it's a guy thing. Said he's been watching porn since he was 15 and can't stop. Right, good, fucking good for you, man. Pertanyaannya bejrot. Jinx! Androda? And I told him I never had a problem with porn. I knew all along, but this is different. The problem is not porn. The problem is you watching your ex. Ya. Yeah. He said sorry while laughing. Deleted the bookmarks. Ya emang nggak bisa bicara lagi bejrot. But that didn't. Itu kok tangannya udah masuk memori. Udah, anjir. iya, fix Keywordnya banget. ya bejrot. But that didn't make me feel better at all. Yeah, Yeah, duh. like your whole life. Because first he wasn't serious. Second, he could easily find them again. Yeah. Yeah. And the craziest part, he said harusnya kamu ingetin aku lah biar gak nonton yang kayak gitu. Tahan, teman-teman, tahan. Lanjut dulu, tahan. Ayo. Here's me, you're 30 and you need more. Please tuh beneran ada geledek baru. Beneran. Then he added, udahlah beb, gak usah so jadi detektif. Tuh cowok ngomong kayak gitu satu tambah satu. Iya. Mencari. Ya kalau misalnya nggak mau Smiley, putus, smiley emoji. I'm so over it, but also not really, girl. I see it clearly now. He's manipulative. He minimizes his mistakes. He treats me like I'm the one overreacting. Oke, sebenarnya lu see it clearly now. Kita udah see it dari lu DM. Are we surprised though? And somehow I'm still here. Apa? I'm still here, and somehow I'm still here. Jadian anjir. I don't even know what kind of rock bottom I'm waiting for me to finally leave. So yeah, that's my story. You get it right. What do you think? Do we think? Go to therapy first of all. Yeah, go to therapy, bro. Sampai diem. Do it for the plot, I guess. That's what she Girl. said. Nah, bro, stop wasting time. Gue tuh kayak terkadang suka kayak makasih Omega 3 lo udah kayak melalui hal-hal yang agak unik ini. Questionable. For entertainment purposes. Untuk entertainment or purposes, but like at the same time, it's your fucking life, bitch. I guess like by the time you're ready to leave, yang kayaknya masih lama. Yeah. Just know that when the time comes, lu udah lose yourself. Ini tuh Bali curse ya guys. Iya. Ini tuh Bali curse gak sih? Bali curse. Ya gak sih kayak Oh, I thought the Bali curse was the one that like kalau misalnya lu pacaran lu ke Bali bareng, no, tapi kayak lu putus. I do know that. Ya ini sih. nggak semua sih, tapi kayak most of cerita-cerita cewek-cewek gila kayak gini pacaran Iya. di Bali tuh gila. Iya. Nggak, aku nggak generalize ya, maaf ya, sepupuku ada yang menikah dan sangat bahagia di Bali. Tapi kan dia waras. Nah, kalau ini kan emang gak waras. Jadi Iya, ya. benar. Enggak kok, gue juga biasa-biasa aja. Sih. Oh aku di Jakarta. Iya. Pacarannya. Aku pertama kali bangetnya di Bali. Yes, ya. Tapi nyans. I'm genuinely fucking concerned Yeah. about Yeah. you and your well-being. Kayaknya sebenarnya dari awalnya lo udah tahu sih dia red flag, tapi lo tetap Iya, lo tarik aja, anjing. Bray. Gue tadi baru ngeliat ada satu Jadi- postingan di Instagram. Ntar gue nyalain lampu. Applicable. Applicable. Dia bilang, whatever you learn during your childhood, unlearn that shit. Yeah. Itu sih. I Jadi kayak don't know. Do you feel like he makes you happy? What about the relationship that makes you want to stay? Are you sure that's what's meant for you, or are you just comfortable, bro? Ya, dude. Nggak. Gila banget. Tapi gue juga ngerasa. Sorry. Gak apa-apa. Halo. Tolong bayangin dong, gue mau nyisir. tapi gue juga ngerasa kayak I think kita sayang juga tahu kayak dia tuh mantannya yang pertama Rusia. kali dia enggak, si cewek ini kan sebelum ketemu sama manajernya dia jadian kan punya pacar. Iya. Nah, pacarnya kayak apa? Siapa tahu it's a pattern. Iya sih. Kayak, Tapi she just loves being treated badly karena kayak it seems like she's the kind of person who sees love is sacrifice. Love is accepting them for who they are. Gue juga penasaran sama cewek yang nyetirin mereka pulang.
Yang pas dia gandengan. Mantan pacarnya kan? Mantan pacarnya si 1+1 karena kayak nggak mungkin ceweknya nggak ngeliat anjir. Iya. Kali nyetir. You would have a gut feeling yang kayak Terus mereka gandengan di samping aneh-aneh kayak sih Jo. minimal lagi ngelirik kayak gini kayak ngeliat anjir. Aduh. Kayak gue so sorry pernah for you, girl. baca di antara di TikTok atau di Instagram biasalah post-post quotes gitu. Gue lupa kata-katanya apa tapi intinya you are always gonna attract or come back to a pain that's familiar. Oh iya betul. Iya gak sih? Betul Kayak- betul. Especially ones that you feel like you've overcome unfortunately because you've kind of quote unquote overcome that. Iya. Lo malah jadi kayak kesirep. That's what gue pengen tahu. I also think that you just need a place to live. Iya lagi. Iya karena kayak Usbun dibayar. Iya benar. Usbun dibayarin. Jujur. Terus kan kayak tuh, terus kan operasi. kayak ya udah lo ke Bali aja tinggal sama gue sampai lo dapet full Ya ditanggung sih. time. Terus kan Iya. digaji dibayarin. Ada digaji. Oh kerjanya Kan kerja bareng. Nyara. Iya. Okay, so Business. I take back my question then. We already know then why she's Like staying. that. Iya benar. Ya sampai lo punya independence lo sendiri, sampai lo bisa beresin semua kehidupan lo sendiri, ya lo bakal tetap di situ aja. Tapi would you rather do that or just like ya udah gue tinggal aja di kos yang lebih murah? Tapi iya Iya, gue bakal gitu. iya kayak I think bener sih balik lagi yang lo bilang kayak dia mungkin ini patternnya dia kayak "Wait, this is my boyfriend kayak dia Jakes tapi I'm there for him. Bray. Yeah, I'm also Jakes. Bray. Iya. Meant to be together. Iya. Lo kayak, mau sampai kapan bertanya-tanya nih di belakang kepala lo kayak dia sekarang nih lagi main HP atau main laptop lagi buka Ya, capek mantannya nggak? lo. Capek banget ya kata gue udahan. tapi ya Sumpah. gue jadi It's so not penasaran good for juga you. kayak gue nggak yakin this girl juga bekerja yang gimana banget juga bener-bener kayak live off the boy. Maksudnya mungkin live off the boyfriend karena lu punya banyak banget waktu dan energi untuk berpikir seperti itu, untuk menanggung emosi seperti itu berarti kayak Ya, the fact that lo jadian after he said, "Yeah, you love my dogs." Iya gila banget, itu gila my itu dogs banget. gila sih. Itu kayak bener-bener Jujur itu gue embarrassed. Iya, Don't look at me. embarrassed. Don't look at me. That's something our friend would eat. bener. Maksudnya kayak damn like somebody I know would eat that shit up. Iya. Kayak oh you think I'm a nice dear Iya, dog? kan gemes banget. Really? Girl, I know someone. Adalah di kayak maksudnya di kehidupan masing-masing lu pasti kenal gak sih satu ada. cewek yang Mas masih gue kayak mau gitu? gue maunya yang ada di hidup gemat. Maunya ada di hidup gemat gila banget. Karena kayak Nanti ya. siapa? Iya. Okay. Tapi kayak For me, steal his money, steal his dogs. iya benar. Get the fuck away. Iya. Terus abis itu ketemuan sama si Russian girl ini. And then lu lu make a bikin video together. together. Period. And let him watch. And Jake. No, that he wins. Oh iya. Babe, if that happens, Oke, he oke. wins. Skenario ya, kalau misalnya nih cewek kayak, oke aku ready untuk putusin dia. Comebacknya tuh, ya menurut lo kayak gimana? Kayak kan lo kayak steal his dog, steal his money. Untuk kalau misalnya putus nih, steal his dog, steal his money. Lo apa? I would screenshot his history, like web search history, and then just like Sebarin. log into his like Instagram account or something, and then post the story or like post the feed. Oke. Terus tag mantannya, Yeah. and then cabut bawa anjing. Emang ceritanya ini pantas banget sih kita pakai baju hitam-hitam Iya, karena benar. RIP Berduka. moral lu. Yes. Mbak kakak kita yang paling bijak. Gue tuh nggak ada jujur, just pour glitter over everything he owns. Walk out of there because also if you take the dogs, you're gonna always have something to remind you of your ex. Start clean, bro. gue tuh berpikir kayak apapun dari tadi tuh gue mikir kalau gue jadi dia gue balas dendamnya gimana ya, karena apapun yang gue lakukan laki-laki ini pasti akan menganggapnya kayak slay, karena kayak ketahuan nonton bokep ceweknya which is so wrong, walaupun ya maksudnya lu bayar mantan lu juga sih OF. Yeah, no. Tapi tetap enggak kan, tetap enggak, cuman kayak ketahuan itu aja dia ketawa. Iya. Yeah. So Nyebelin banget sih. there's no revenge. Iya nggak guys. ada, karena apa yang lo lakukan dia pasti akan nge-twist itu kayak Dia sinting aja gitu. Iya, jadi nggak usah. Yeah, I don't Cap saya, think Bre. he would be like
begging you to stay. Exactly. So he's not gonna know that it's revenge. Yeah. So just go. Oh, you know what actually? Iya. Actually, biggest revenge yang bisa lo lakukan mungkin ya kalau gue jadi lo adalah gue bener-bener menghilang. Yeah. Terus aja one day. Jadi kayak act Yeah. as if nothing happened Yeah, and then yeah, yeah, pick a yeah. date. Lo bener-bener barang-barang besok Hilang. paginya barang-barang lo nggak ada, lo nggak Yeah. ada kabar, lo blok semuanya, akses, setuju. lo bener-bener nggak tahu dia terserah pindah kemana. Gue sangat setuju. Iya betul. Itu pasti drive him mad. Iya. Iya. Terus Iya, lo kayak ada janjian penjelasan. sama semua teman-teman yang ada di Bali, kayak setiap kali ada yang nanya semua bilang nggak tahu, tiba-tiba hilang. BPM. Terus anjingnya Iya. taruh di shelter. Tapi Iya. jangan, tapi what if Jangan like, ya. because if you look at it from the dog's point of view, it's gonna be like a completely different life. Gue jadi sedih buat anjing-anjing. Makanya Jangan. I will That put deserve them that on the wall. shelter. Not for the Iya. dogs. Tapi gue jadi penasaran juga sih well-being anjing-anjing itu, karena Bener. maksudnya nih laki-laki nggak bisa take care of his life, gimana anjing-anjingnya? Ya lagi. Not the dogs, man. Gila banget. I wish the dogs a good happy life. Real. Bagus juga ya Tarang. Anyways, Gila banget. Gila, kita kayak capek ya abis yang tadi ya. emang makasih Omega 3 for watching. No, I'm not thanking you for Oh enggak, belum. Untung banget barusan Kan dia. watching. Kalau watching thank you dong. Kan iya. banyak yang nonton. Thank you for watching. Ya, bisa nih Bali and juga petir. Bagi siapapun yang submit GWS. GWS. I think y'all Yeah. know y'all need to do something about it. Y'all know y'all Just do it. Don't just like tell us about it. Just do it, girl.